today we have organized a drive station. So it's not a race, but it's a drive station for enjoy the powerful cars of ISO. So we are going to do 2 sessions with these cars, and in the middle of the 2 sessions will be a space reserved for motorbikes. And there's like a circuit here with this square for the airplane and 2 taxi drive, one on my left and the right, and the track, the principal track of the airport. It has 30 meters of width, and it's about, for us, is about 620 meters. So we do 3 laps, and the cars must. There are 2 sections of the circuit. A slow section, that is this one. We will go at the maximum speed of 50 middle of the track, and I try to push down. And so when we arrive at the end of the traffic, the taxi drive, I slow down to 50 km per hour. So environment of security, safety. For each car? 3 each car for the first station, okay. 3 each car for the second station after the motorbike. Io mi metto dietro. Du musst es in die Hose reinstecken. Das kann ich ja, wenn ich will. Das schaut dann besser aus. Amerika. Ukraine oder Schweden? Aber die nächsten 3 oder die ganze Kolonne? Das habe ich auch Nein, nicht ich glaube immer nur 3 Runden und dann werden die nächsten kommen, oder wie ist das? Das dauert ja. Du siehst putzig aus mit den kurzen Socken da. Desto länger du dabei bist, desto höher deine Seniorität. Oder wenn du das anbietest, dann kriegst du Punkte dafür und dann ist der Straßen, dass du dann den kriegst. Nee, das soll ja nicht auf Geschwindigkeit. Ma chi viene? Ma quante macchine, quante possono venire macchine? Rennleitung. Wann geht's Hallo, los? hallo, wann geht's los hier?